विद्यार्थी मित्रों, let us see lecture number 26. Last time we seen that 0 to 1 log 1 plus x over 1 plus x square dx, and after substitution this integral converted into 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. આ બંને એક્ઝામ્પલ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સોલ્વ કરેલા હતી. આજે एक एग्जाम्पल थोड़ोक हूँ चेंज करूँ. I is equal to 0 to 1 log 1 plus x over 1 plus x whole square. અહીંયા ચેન્જ કર્યો મેં તો આખી મેથડ બદલાઈ જશે. This one is old board sum, this one is also board sum, and this one is also board sum. For this example, what we have to do? આના માટે શું કરવાનું? તો log દેખાણો તો is equal to t. તો 1 plus x is equal to e raised to t. Base is not given. We have to understood that base is e. So dx is equal to e raised to t dt. લિમિટ પણ બદલવી પડે ને. Whenever x tends to 0 implies t tends to 0. Why? X tends to 0, then log 1, that tends to 0. And x tends to 1 implies t tends to log 2 base e. Log 2 base e. So, what is I? I is equal to 0 to 1 here. So, here 0 to log 2 base e. 0 to log 2 base e. Log 1 plus x is equal to log 1 plus x is equal to t. So here t over 1 plus x is equal to e raised to t. So put here. So e raised to 2t. Dx, what is dx? E raised to t dt. So it comes out 0 to log 2 base e t e raised to minus t dt. See, આને આપણે ન્યુમરેટરમાં લઈ જઈએ તો now this post on product of two function is there. Product હોય ત્યારે આ વિચારી જુઓ. Use this form. In this select v. Integration by parts. Exponential હોય always v. Rest of function whatever may be from this one, that is u. So what is here v and what is u? So t as it is, integral e raised to minus t dt, give the limit 0 to log 2 base e, integral 0 to log 2 base e d by dt of t, integral part as it is, whole into dt. Clear? So that is equal to, what is integral? Minus t e raised to minus t, 0 to log 2 base e, 0 to log 2 base e, this integral is 1, sorry, differentiation is 1, this one is e raised to minus t dt. Can I write here minus t over e raised to t, 0 to log 2 base e, minus minus plus, 0 to log 2 base e, e raised to minus t dt. Put upper limit log 2 base e over e raised to log 2 base e minus 0, because if you put 0 here then it is 0. What is the integral? Once again e raised to minus t, 0 to log 2 base e. Also say minus log 2 base e over 2. E raised to log 2 base e comes out 2. Minus minus plus 1 upon e raised to t, 0 to log 2 base e. મૂકો જે વેલ્યુ minus half log 2 base e. Here put upper limit 1 upon e raised to log 2 base e minus 1 upon e raised to 0, that is 1. So what answer? What is the answer? Next step.
minus half log 2 base e plus, this comes out 2. Yes or no? This comes out 2 minus 1. So minus half log 2 base e minus half. Minus half common, log 2 base e plus 1. That is equal to what? That is equal to minus half log 2 base e plus log e base e. In place of 1 we can write it. So minus half log 2e base e. This is the answer. So this one is a important example for board exam. See, this one solved, this one is also solved. Now some change is here, this one is also solved. In next example, let us see. First of all, indefinite integral example, then definite. So suppose we wish to solve this one, indefinite integral. Cot inverse 1 minus x plus x square dx. Clear? We know that we can write cot inverse x is equal to tan inverse x whenever x greater than 0. Clear? So first of all, let us see that part. I is equal to this one. That is equal to, give reason, 1 minus x plus x square, that can be written as x square minus 2x into 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 minus 1 by 4. That is equal to x minus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square. And we know that that is greater than 0. So here we can write tan inverse 1 minus x plus x square. You can convert it into tan. Here we need to give this reason. આ કારણ આપવું અહીંયા જરૂરી છે. Now that is equal to integral tan inverse. See here. Can I write here 1 minus x common? 1 minus x. So can I write here x plus 1 minus x into dx? Yes, we can write it. Now see, here condition is given, but that is, this condition is there, 0 less than x less than 1. Now 0 less than x less than 1 implies x minus 1 less than 0. And this implies x into, this implies 1 minus x greater than 0. This implies x into 1 minus x is also greater than 0, because x is greater than 0, 1 minus x is greater than 0, so product is greater than 0. And we know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y over 1 minus xy. xy less than 1, xy greater than 1, xy less than 1, then this thing. So here that thing we have to see. Now x is less than 1, so this implies 1 minus x is also less than 1. This implies x into 1 minus x is also less than 1. So here we can write, give this reason. See, this example is of 4 marks, tan inverse x plus tan inverse 1 minus x into dx. That is equal to integral tan inverse x dx plus integral tan inverse 1 minus x dx. Clear? Let us say that is equal to I1 plus I2. Therefore, I is equal to this one. So result number 1. Away I1 is equal to tan inverse x. Whenever single function is given to us, then we have to take v as a 1.
So tan inverse x is integral 1 dx minus d by dx of tan inverse, tan inverse x integral 1 dx whole into dx. Clear? This is integration by parts. So x tan inverse x minus 1 upon 1 plus x square into x dx. So x tan inverse x minus 1 by 2. Why I am multiplying by 2? Because to arrange the derivative denominator quantity in numerator. છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવવા માટે 1 by 2 d by dx of 1 plus x square over 1 plus x square into dx. So that is equal to x tan inverse x minus half log mod 1 plus x square plus c1. આ છે રિઝલ્ટ નંબર 2. હવે આપણે બીજો પાર્ટ જોઈએ એનો. શું? I2 is equal to integral tan inverse 1 minus x dx. See here. I2 is equal to tan inverse 1 minus x dx. Here also we have to see by integration by parts. See, tan inverse 1 minus x as it is integral 1 dx minus d by dx of tan inverse 1 minus x integral 1 dx as it is whole into dx. So that is equal to x tan inverse 1 minus x minus, what is differentiation? 1 minus 1 upon 1 minus x whole square into minus 1 into x integral. So x tan inverse x tan inverse 1 minus x x tan inverse 1 minus x minus minus plus x over 1 plus 1 minus 2x plus x square into dx. That is equal to x tan inverse 1 minus x plus x square minus 2x plus 2 into dx. X is there. So to need to arrange derivative, we have to multiply and divide by 2. Here I am multiplying, dividing by 2. So x tan inverse 1 minus x plus 1 by 2, what is derivative of x square? That is 2x. Can I write here 2x minus 2 plus 2 over x square minus 2x plus 2 into dx? Yes. So that is equal to x tan inverse 1 minus x plus 1 by 2, 2x minus 2 over x square minus 2x plus 2 dx plus 2 by 2. This 2 is there, this 1 by 2 is there, over x square minus 2x plus 1, x square minus 2x plus 2 can be written as 1 plus 1 into dx. So that is equal to x tan inverse 1 minus x plus 1 by 2 d by dx of x square minus 2x plus 2 over x square minus 2x plus 2 dx plus integral dx over x minus 1 whole square plus 1 square. That is equal to x tan inverse 1 minus x 1 by 2 log mod x square minus 2x plus 2 plus tan inverse x minus 1 plus c2. Result number 3. Why c2? Sorry, why this tan inverse 1 method? Variable square plus constant square. Now use this one by 1 and 2, 3. And therefore by 1, 2 and 3, I is equal to I1 plus I2. What is I1? I1 is x tan inverse x minus x tan inverse x minus half log 1 plus x square, half log, simple bracket पर लई शकाय, plus c1. At last we are going to put it. What is I2? I2 x tan inverse 1 minus x
x tan inverse 1 minus x plus half of this thing plus half of log mod x square minus 2x plus 2 plus last term tan inverse x minus 1 plus tan inverse x minus 1 plus c. C is equal to c1 plus c2, where c is equal to c1 plus c2. So, for indefinite integration is of 4 marks. IMP example છે 4 marks માટેનો ખ્યાલ આવ્યો. હવે આપણે ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલનો જોઈએ. હવે ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલ 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square into dx I is equal to. See, in this example I am putting condition 0 less than x less than 1. Here I am not putting because it is limit is given 0 to 1. So better to see that thing, put reason 1 minus x plus x square is equal to x square minus 2x into 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 minus 1 by 4, that is equal to x minus half whole square plus 3 by 4, which is greater than 0. So we can convert in terms of tan inverse. Tan inverse 1 upon 1 minus x plus x square into dx. That is equal to tan inverse. Can I write here 1 minus x into 1 minus x? Here also we can write it x plus 1 minus x into dx. And that is equal to 0 to 1 tan inverse x plus tan inverse 1 minus x into dx. Put the reason because 0 less than x less than 1 implies x minus 1 less than 1. So product of 1 minus x, sorry, implies 1 minus x less than 1. So x into 1 minus x is also less than 1. So we can write from this one to this thing. Now separate it. That is equal to 0 to 1 tan inverse x plus 0 to 1 tan inverse 1 minus x dx. Now see here. Here next step is important step. This step is very, very important step. Put first one as it is. Now apply result to here. Which one? 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Apply that one. Tan inverse 1 minus x into dx. Now that is equal to 0 to 1 tan inverse x dx plus 0 to 1. What happens here? Here also tan inverse x dx. See, this is the beauty of this result. See, tan inverse x, and that is equal to 2 times 0 to 1 tan inverse x dx. Now it is easy. So integrate by parts. 2 into integral tan inverse x as it is, integral 1 dx, give limit 0 to 1, 2 as it is, 0 to 1, d by dx of tan inverse x, integral 1 dx, whole into dx. Agree? That is equal to x tan inverse x 0 to 1 minus 2 integral 0 to 1 over 1 plus x square into x dx. So that is equal to, see here, that is equal to 2 tan inverse 1 minus 0 minus 0 to 1, insert to inside to get the derivative of denominator quantity in numerator. That is equal to 2 into pi by 4 minus 0 to 1 d by dx of 1 plus x square over 1 plus x square. That is equal to pi by 2 log mod
1 plus x square whole limit 0 to 1, that is equal to pi by 2 minus log 2 base e minus log 1 base e, and that is equal to pi by 2 minus 1. Clear? This is the pi by 2 minus log 2 base e is the answer. So today we are seeing all our most important example to get the full marks. Full marks મેળવવા માટે આ બધા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા સ્ટેપ કમ્પલસરી લખવાના. જો તમે dx લખવાનું ભૂલી જશો તો પણ માર્ક્સ કપાઈ જશે. આ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ ગયેલા છીએ આ બંને એક્ઝામ્પલ. આજે જેટલા એક્ઝામ્પલ જોઈશું એ બધા વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે જ આપણે જોઈએ છીએ. બરાબર? પછી આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોયું ઇનડેફિનિટ ઇન્ટિગ્રલ માટેનો, એ પણ આઈએમપી જ એક્ઝામ્પલ છે. સોરી, આ બહુ જ આઈએમપી એક્ઝામ્પલ છે. હવે એના બધા પાર્ટ જોયા. હવે એમાં આ એક્ઝામ્પલમાં આ રીઝન નહીં આપો તો પણ માર્ક્સ કપાઈ જશે. એટલે આ બંને રીઝન પણ જરૂરી છે. બરાબર છે? તો મેં જે રીતે સોર્ટ આઉટ કરી એ રીતે જ તમારે કરવાનો થશે. પછી આ ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલનો આ એક્ઝામ્પલ એ પણ જો અહીં મેં બે જગ્યાએ રીઝન આપ્યા. બરાબર? એ ખૂબ જ અગત્યનું છે, તમારે આપવા જ પડશે. ત્યાર પછી આખો એક્ઝામ્પલ સોર્ટ આઉટ કરીને એનો આપણે આન્સર લઈ આવ્યા. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ સી નેક્સ્ટ વન. See, 1 to 2 x square plus 1 over x raised to 4 plus 1 dx. આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આપણે ઘણા બધા સોર્ટ આઉટ કરી ગયા છીએ. તેમ છતાં લઈએ, ચલો ઇનડેફિનિટમાં કરી ગયા છીએ. ઇનડેફિનિટમાં x square plus 1 over x raised to 4 plus 1 કરેલો છે. 1 upon x raised to 4 plus kx square plus 1 કરેલ છે. ઇન્ટિગ્રલ x square over x raised to 4 plus kx square plus 1 કરેલું છે. આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આપણે સોર્ટ આઉટ કરેલા છે. whenever powers are even, then multiplied and divided by x square. when x square plus 1 ન્યુમરેટરમાં લાવવાના જ, x square plus 1 કે x square minus 1 લાવવાના જ, ત્યારબાદ ડિવાઈડ કરવાનું. See here already it is given, so can I write here 1 to 2 1 plus 1 by x square over x square plus 1 by x square into dx. Yes. Suppose શું કરવાનું, આ કોનું ડેરિવેટિવ છે? is a derivative of x minus 1 by x, that is equal to t લઈ લો. and therefore 1 plus 1 by x square into dx is equal to dt. also x tends to 1 લઈએ, અહીં બે જગ્યાએ 1 મૂકો છો, અહીંયા ને અહીંયા, તો 1 minus 1 તો t tends to 0 થાય. અને x tends to 2 લઉં ઇમ્પ્લાય તો t tends to શું થાય? 2 minus 1 by 2 એટલે કેટલા થાય? 3 by 2 થાય. થાય ને? યસ. તો આ શું થઈ જશે? 0 to 3 by 2 dt ઓવર. હવે આ મારે વેલ્યુ હજી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ને x સ્ક્વેર પ્લસ 1 ની. બરાબર? અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખીએ. અહીં વચ્ચે આવવી જોઈએ. x minus 1 by x whole square is equal to t square. This implies x square plus 1 by x square is equal to t square plus 2. તો અહીં કેટલા આવશે? t square plus root 2 whole square આવશે. આવશે ને? યસ. તો આનો ઇન્ટિગ્રલ શું થશે? 1 by a tan inverse t by root 2 0 to 3 by 2 1 by root 2 tan inverse 3 by 2 root 2 minus 0. So answer is this thing. તો આ ટાઈપનો સમ આપેલો હોય તો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. આ હોમવર્કમાં રાખીએ. ચલો x સ્ક્વેર માઇનસ 1 અપોન x સ્ક્વેર પ્લસ 1 x રેઝ ટુ 4 પ્લસ 1 આ રાખો. 1 to 2 1 over x square plus 7x square plus 1 રાખીએ. x raised to 4 sorry 1 upon x raised to 4 plus 7x square plus 1 dx.
તો પહેલા તો ખ્યાલ છે ને શું કરવાનું, 1 to 2 1/2 થી પહેલા મલ્ટીપ્લાય ને ડિવાઈડ કરો. That is equal to 1/2 2 1 to 2 x raised to 4 plus 7x square plus 1 dx. So 1/2 1 to 2 x square plus 1 minus x square minus 1 upon x raised to 4 plus 7x square plus 1 into dx. હવે એને આપણે સેપરેટ કરવાના. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા, 1/2 1 to 2 x square plus 1 upon x raised to 4 plus 7x square plus 1 dx minus 1/2 1 to 2 1 to 2 x square minus 1 upon x raised to 4 plus 7x square plus 1 dx કરવાના. બરાબર. હવે તમે સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. અહીંયા ડિવાઈડ કરવા પડશે ને, 1/2 1 to 2 1 plus 1 by x square આવે, અહીંયા x square plus 7 plus 1 by x square આવે dx minus 1/2 1 minus 1 by x square 1 to 2 x square plus 7 plus 1 by x square into dx આવે. ખ્યાલ આવે છે? into dx. હવે આના માટે શું સપોઝ કરશો, x minus 1 by x is equal to u અને અહીંયા x plus 1 by x is equal to v. લઈને સોલ્વ થઈ શકશે. તો આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ તમે કરી શકો છો. પણ હવે જો હું આમ લઉં તો 0 to 1 x square upon x raised to 4 plus 7x square plus 1 લઉં તો 1/2 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો અહીંયા જે આપણે સાઇન આવી હતી, માઇનસ સાઇન જે હતી એ સાઇન કેવી થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે. કારણ કે આ x સ્ક્વેર ને શું લખાય, પહેલા તો 1/2 કરવા પડે એટલે 2 આવી જાય. તો કે x સ્ક્વેર પ્લસ 1 પ્લસ x સ્ક્વેર માઇનસ 1 થઈ જાય. એટલે આ એક્ઝામ્પલ ને આ એક્ઝામ્પલમાં ફેર કેટલો પડશે, તો કે આ માઇનસ સાઇન છે એ પ્લસ થઈ જશે, બાકી રેસ્ટ ઓફ પાર્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. આ જ પ્રમાણે આગળ વધવાનું થશે. તો આ એક્ઝામ્પલ પણ તમે સરળતાથી સોલ્વ કરી શકો છો. હવે જોઈએ -1 to 1. નહીં, હજી પેલા લઈ લઈએ પછી જોઈશું, લાસ્ટ પાર્ટ જોઈશું. આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 to pi x sec x upon sec x plus 10x. જ્યારે ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલમાં અહીંયા x કે x સ્ક્વેર આવી, કોઈ પણ પછી બાકીનું આ ફંક્શન ગમે તે હોય, વોટ એવર મે બી અધર ફંક્શન, અહીં કોઈ પણ બીજું વિધેય હોય, પણ x કે x સ્ક્વેર હોય તો તમારે પહેલા રિઝલ્ટ જ લગાડવું પડે. તો રિઝલ્ટ કયું લગાડશું આપણે, 0 to pi pi minus x sec pi minus x sec pi minus x plus 10 pi minus x into dx. pi minus x લેશો એટલે કયું ક્વોડ્રન્ટ આવે, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. In second quadrant sec function is negative, minus sec x minus sec x, 10 પણ નેગેટિવ, minus 10x dx, minus n કેન્સલ કરી દઈએ. 0 to pi pi minus x sec x over sec x plus 10x. હવે સેપરેટ કરો ઇન્ટિગ્રલને, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે, 0 to pi pi sec x minus x sec x upon sec x plus 10x. હવે બંને ઇન્ટિગ્રલને સેપરેટ કરો. ચલો પાઈ કોમન લઈ લઈએ, 0 to pi sec x over sec x plus 10x dx minus 0 to pi x sec x over sec x plus 10x. આ I થઈ જશે. And therefore I is equal to pi times 0 to pi sec x over sec x plus 10x dx minus I. So 2I is equal to pi 0 to pi. આમ હું લખી શકું
રેશનલાઇઝ કરું તો શું થાય? અપોન શું થાય? sec square x minus tan square x dx થાય. આ 1 થઈ જાય. પાઈ 0 to પાઈ આ થાય sec square x અને આ થાય sec x into tan x. કેવું સરળ થઈ ગયું, બરાબર? પણ એક 1 મિનિટ, એ અહીંથી મને કેમ ખ્યાલ આવે કે મારે રેશનલાઇઝ કરવાના? કારણ કે આપને ખબર છે કે આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થાય. અહીં 1 થઈ શકે sec square x minus tan square x, અહીં cosec square x minus cot square x પણ હોઈ શકે. તો આ એક્ઝામ્પલ જે છે એ પાછો કોસેકની અંદર પણ કન્વર્ટ કરી શકાય છે. કાંઈ વાંધો નહીં. ચલો હવે સેપરેટ કરીને આગળ વધીએ. પાઈ ટાઈમ શું છે? ઇન્ટિગ્રલ 2i is equal to પાઈ ટાઈમ શું? 0 to પાઈ sec square x minus sec x tan x. 0 to પાઈ sec square x dx minus 0 to પાઈ sec x tan x dx. આ રીતે સેપરેટ કરી શકીએ. પાઈ અહીંયા શું આવશે? tan x 0 to પાઈ minus sec x 0 to પાઈ. પાઈ tan પાઈ 0 minus 0 minus sec પાઈ minus sec 0 બરાબર. That is equal to pi minus minus 1 minus 1. So that comes out to pi. So 2i is equal to 2 pi. So I is equal to pi. આન્સર આનો કેટલો આવશે? પાઈ આવશે. તો x સાથે મલ્ટીપ્લાય ફોર્મ હોય તો આપણે પેલું ફોર્મ લઈ શકીએ છીએ. સપોઝ હજી એક એવો એક્ઝામ્પલ લેવાની કોશિશ કરું કે i is equal to 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x into dx. બરાબર? જો આમાં પણ x છે. હજી એક એવો એક્ઝામ્પલ પણ લઈ શકાય. I is equal to 0 to pi x sin cube x છે. cos cube લઈ શકે, ગમે લઈ શકે. કેમ? આગળના એક્ઝામ્પલમાં મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે કે અહીંયા x છે, અહીંયા પણ x છે. તો કમ્પલસરી પહેલા રિઝલ્ટ જ લગાડવું પડે, પછી જ આપણે આગળ જઈ શકીએ. ખ્યાલ આવે છે? ચલો આ પછી સોલ્વ કરશું. પહેલા સોલ્વ કરીએ. that is equal to 0 to pi pi minus x sin pi minus x 1 plus cos square pi minus x into dx. Clear? So 0 to pi pi minus x, second quadrant sin function positive, so sin x. Cos function negative, but square is there, so this thing. So now separate it. 0 to pi pi sin x over 1 plus cos square x dx minus 0 to pi x sin x over 1 plus cos square x dx. થાય કે ના થાય? થાય. So I is equal to શું મને મળે? pi common 0 to pi sin x over 1 plus cos square x મને મળે અને આ થઈ જાય minus I. છે ને? આ I જ છે જો. And therefore 2i is equal to શું થાય ભાઈ? pi times 0 to pi sin x over 1 plus cos square x. તો શું લેવાય? cos x is equal to t લઈ લો, કારણ કે ડેરિવેટિવ ન્યુમરેટરમાં છે. minus sin x dx is equal to dt. And therefore sin x dx is equal to minus dt. આ ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલ છે એટલે આપણે લિમિટ પણ ચેન્જ કરવી પડશે. ચલો ચેન્જ કરીએ. ઓલ્સો x tends to 0 implies t tends to 0 and x tends to pi implies x tends to 0 then t tends to 1 and x tends to pi then t tends to minus 1. So I is equal to 0 to 1, so 1 to minus 1. 1 to minus 1 minus dt over t square plus 1. So minus 1 to minus 1 dt over t square plus 1.
then એમ લખી શકાય -1 to 1 dt over t square plus 1. So that is equal to tan inverse t -1 to 1. So can I write here tan inverse 1 minus tan inverse -1. So that is equal to, sorry, pi is there. Pi is there. That is equal to pi tan inverse t -1 to 1. Pi tan inverse 1 tan inverse -1. That is equal to pi tan inverse 1 plus tan inverse 1. Came by tan inverse minus x is equal to minus tan inverse. So 2 pi tan inverse 1. So 2 pi into pi by 4. So it comes out pi square by 2. That is for which? That is equal to 2i. See? 2i is equal to pi square by 2. So what is I? I comes out pi square by 4. Very important example. Now see, here in place of this one, they can use x cos x over 1 plus sine square x. They can take any limit here. Clear? Yes. See, next one. Limit 0 to pi. I is equal to 0 to pi. X over 1 plus sine x dx. So 0 to pi, pi minus x over 1 plus sine pi minus x into dx. So that is equal to pi, 0 to pi, pi minus x, 1 plus sine x, because second quadrant sine function is positive. Sine pi minus x. Yes, of course, when you are applying there, put the reason. Sorry, huh? Because we are applying this result here. Okay. So that is equal to pi 0 to 1 over 1 plus sine x dx minus 0 to pi x over 1 plus sine x dx. What is this one? I. So I is equal to pi 0 to 1. Rationalize karo, chalo. 0 to pi 1 minus sine x over cos square x dx minus I. So 2i is equal to, and therefore 2i is equal to pi 0 to 1 over sec square x minus sec x tan x minus sec x tan x into tx. Or that is equal to pi, directly you can integrate it, tan x minus sec x 0 to pi. Yes or no? Yes. So pi, tan pi 0, tan pi minus sec pi minus tan 0 minus sec 0, that is equal to pi, tan pi 0, sec pi minus 1, sorry, huh? Minus 1 minus sec 0 minus 1. Yes or no? That is equal to pi, that comes out 2. So 2i is equal to 2 pi. So I is equal to pi. In this way we can solve it. Next one. I is equal to 0 to pi x sine cube x dx. X sine cube x dx. So that is equal to 0 to pi minus x sine cube pi minus x into dx. Because 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So that is equal to 0 to pi minus x sine cube x, because pi minus x second quadrant sine function positive. So separate it, 0 to pi sine cube x dx minus 0 to pi
x sine cube x dx. So that is equal to pi 0 to pi sine cube x dx minus I. So what can you say about 2I is equal to pi 0 to pi? And આમને લખી શકાય 1 minus cos square x into sin x into dx લખી શકાય. ક્લિયર? કા સાઇન ક્યુબની ફોર્મ્યુલા લગાડો sin 3 theta પર, કે દરરોજ આ રીતે સોલ્વ કરો. વન એન્ડ સેમ થિંગ. સપોઝ cos x is equal to t, cos x is equal to t, so minus sin x dx is equal to dt. Also x tends to 0 implies t tends to 1, and x tends to pi implies t tends to minus 1, and therefore 2I is equal to pi 1 to minus 1 minus t square minus dt. So minus pi 1 to minus 1 minus t square dt. So that is equal to pi minus 1 to 1 minus t square dt. So that is equal to pi t minus t cube by 3 minus 1 to 1. Value substitute કરજો. આગળ example complete થઈ જશે. Next one. Zero to 1 minute. See, I is equal to slightly different values are given. Pi by 8, 3 pi by 8, cos x over sin x plus cos x dx. આમે લખું ચલો pi by 6 to pi by 3 cos x over sin x plus cos x dx. આમ પણ લખું 0 to pi by 2 cos x over sin x plus cos x dx. કોઈ પણ વેલ્યુ લખી શકાય. તો આ કરીશ ને હું, તોય મને રિઝલ્ટ લગાડવું પડશે. મારે આના માટે પણ રિઝલ્ટ લગાડવું પડે. અહીંયા કયો રિઝલ્ટ લાગે? a થી b. અહીંયા કયું લાગશે? 0 to a. અહીંયા કયું લાગશે? a to b. ક્લિયર? તો આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ હોય, પછી આ કોસ હોય, nth રૂટ ઓફ કોસ હોય, કોઈ પણ આપે ભલે. ચલો nth રૂટ લઈ લઈએ. ટેન હોય, કોટ હોય, અહીંયા ક્યુબ રૂટ રાખો. ચલો સિમ્પલની જગ્યાએ ક્યુબ રૂટ રાખીએ. અહીંયા ફિફ્થ રૂટ રાખો. કોઈ પણ રૂટ રાખી શકીએ. આ ફિફ્થ રૂટ રાખો કે સાદા રાખો, જે ફોર્મ રાખવું એ રાખી શકાય. ક્લિયર? ચલો આપણે nth રૂટ વાળો સોલ્વ કરીએ. હા, એકચ્યુઅલી એક્ઝામ્પલ તો વિધાઉટ સ્ક્વેર રૂટ વાળો હતો. રે I is equal to pi by 8, 3 pi by 8, nth root of cos x over nth root of sin x plus cos nth root of cos x. અહીંયા જો પહેલાઓ આની જગ્યાએ આમ પણ પૂછી શકાય 1 plus nth root of cot x. અહીંયા sin હોત તો 1/1 plus nth root of tan x પણ લઈ શકીએ. કોઈ આવી રીતે ઘણી બધી પેટર્ન બધું આપણે કરી શકીએ. કંઈ વાંધો નહીં. ઇઝ ઇક્વલ ટુ pi by 8 to 3 pi by 8 nth root of cos pi by 8 plus 3 pi by 8 minus x over nth root of sin pi by 8 plus 3 pi by 8 minus x plus nth root of cos pi by 8 plus 3 pi by 8 minus x into dx. કયું રીઝન લગાડ્યું આપણે? a to b f of dx is equal to a to b f of a plus b minus x into d. આ રિઝલ્ટ આપણે લગાડ્યું. તો નેક્સ્ટ પેજમાં શું થશે? I is equal to pi by 8 to 3 pi by 8 nth root of cos
pi by 2 minus x થાય, nth root of sin pi by 2 minus x થાય, nth root of cos pi by 2 minus x થાય. જુઓ કેમ? pi by 8 plus 3 pi by 8 means 4 pi by 8 means pi by 2. Clear? Yes. So that is equal to pi by 8 to 3 pi by 8 nth root of sin x over nth root of cos x plus nth root of sin x dx. Clear? Say result number 2 and this one is I. Say this one is the result number 1. So by 1 and 2. By 1 and 2. Left hand side addition 2i pi by 8 to 3 pi by 8. અહીંયા એવું કંઈક આપશે કે આ અને આનો સરવાળો એડિશન પાઈ બાય 2 થતી હોય એવી કોઈ વેલ્યુ આપે એ હિન્ટ. ક્લિયર? હા. pi by 8 to 3 pi by 8 nth root of cos x over nth root of sin x plus nth root of cos x dx plus pi by 8 to 3 pi by 8 nth root of sin x over nth root of sin x plus nth root of cos x dx. So is equal to શું આવશે? pi by 8 to 3 pi by 8 nth root of cos x plus nth root of sin x. કોમન લઈ લે ઇન્ટિગ્રલ સાઇન અને એલસીએમ તો સેમ છે મિત્રો, એટલે આ રીતે આવી જશે. ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટી આ સેમ છે. જુઓ nth root of cos x dx એટલે કેટલા થઈ ગયા ભાઈ? આ pi by 8 to 3 pi by 8 1 dx થઈ જાય. તો x pi by 8 to 3 pi by 8 so 3 pi by 8 minus pi by 8 2 pi by 8 કોના બરાબર? 2i is equal to 2 pi by 8. So I is equal to pi by 8 is the answer. તો આ ટાઈપના એવા કોઈ સમ આપે તો ઇઝીલી આપણે કરી શકીએ એમ છીએ મિત્રો. ખ્યાલ આવે છે? આ ટાઈપના એવા સમ હોય તો આપણે આસાનીથી સોલ્વ થઈ શકે એમ છે. બરાબર? ચલો હવે સ્લાઇટલી सम्स ट्राई करिए सोल्व करवानी. 0 to 1 x into 1 minus x square dx. चलो 1 minus x raised to 3 by 2 આમ લઉં તો આમ જોવા જાવ તો મને કઈ ખબર પડતી જ નથી, કારણ કે 1 minus x raised to 3 by 2 આપેલા છે, તો સોલ્વ ના થઈ શકે મિત્રો. ત્યારે શું કરશો? એપ્લાય રિઝલ્ટ. 0 to 1 1 minus x 1 1 minus x raised to 3 by 2 dx, because 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. તો આ કેટલા આવશે? 0 to 1 1 minus x, આ કેટલા થઈ જશે? x raised to 3 by 2. 0 to 1 x raised to 3 by 2 minus x raised to 5 by 2 into dx થશે ને. તો હવે આનું ઇન્ટિગ્રલ કરશો એટલે કેટલા આવશે? 2 by 5 x raised to 5 by 2 0 to 1 2 by 7 x raised to 7 by 2 0 to 1. આ કેટલા આવે? 2 by 5 into 1 minus 0 2 by 7 into 1 minus 0 2 common 1 by 5 minus 1 by 7. So 2 into 7 minus 5 by 35. That is 2 into 2 over 35. That comes out 4 by 35 is the answer. Clear? તો આ એક્ઝામ્પલ તમે આસાનીથી કરી શકો એમ છો. હવે જોઈએ, જુઓ આ એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં આપું. ચલો 0 to a 0 to 1 0 to 1
x square into 1 minus x raised to n is equal to 2 upon n plus 1, n plus 2, n plus 3. આ ટ્રાય કરજો હોમવર્ક માટે, બરાબર છે. બાકી થોડાક સમ હજી લેવાના છે આપણે, એ હજી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું.